As we enter the space age of technology, internet, robotics, and artificial intelligence are finding their way into more and more work fields. But for decades, many believed that creative industries would be spared from this surge in automation. And for better or for worse, they were wrong. AI has entered the art space to mixed reviews. AI is already commonplace in many work fields, assisting and even replacing certain jobs. From heavy lifting in shipping centers across the world. Just the speed of our delivery, what used to take more than a day, now takes less than an hour that we can do inside our fulfillment centers. And also through our robotic systems, we're able to store more goods physically in the same footprint. To helping bus drivers stay alert and safe on the streets of Spain. La automatización ha venido para quedarse, ¿no? Yo creo que son avances que iremos viendo como a lo largo del tiempo veremos soluciones cada vez más innovadoras. Las ventajas de la automatización, sobre todo vamos a ir por la seguridad, ¿no? Vamos a eliminar el error humano en muchos casos y vamos a dejar también que las máquinas puedan decidir en situaciones más o menos complejas, ¿no? AI is becoming a critical part of the global blue-collar workforce. The writing has been on the wall for AI's integration into the manual workforce for more than a decade now. However, with technology still evolving, more and more AI is finding its way into the arts. 絵は描いたことがないですね。画力はゼロです。 Today in Japan, readers of the nation's traditional comic books might be in for a shock. Their favorite artists might not be artists at all. まず圧倒的に人間が作画する場合に比べると早いというのは言えると思いますね。一枚の絵、人間どんなに手が早い人でも丸1日かかるようなフルカラーのイラストをたった1分やそこらで出してくれるというのは明確なメリットだと思います。The sophistication of these algorithms has gotten so advanced that creative thought no longer seems exclusively human. Ethical questions are there for the future. これから先AI だけの漫画っていうのを今回私は作ってみましたけど、これが主流になるとは全然思っていません。一方で人間が描いた漫画っていうのもしつこく残り続けるはすると思うんですけど、AI の力を借りてない漫画というのがずっと支配的な状況が続くとも思ってないですね。With machine learning feeding in samples of other artists' works, these machines can now emulate the work of human laborers, raising issues of copyright, ethics, and plagiarism. 誰のものが入ってるかわからないし、もしかしたらそのまんま生の誰かの絵の一部を切り取っただけのものが入ってる可能性があるので、そのまんま絵を使うっていうことはちょっと私ではやれないかなっていうふうに思ってるんですけど、でもそこからこういうシルエット素敵だなって言って自分なりに書き加えたりとか、少しまた強調したりとかしながらデザインをこうアップさせていくっていうのではすごく面白い相方みたいな結構自分で一番描きたいっていうシーンとかそういうのは自分手で描きたいけど、そのちっちゃいコマとか特にこだわらないコマは結構 AI に任せたいなって思うところはあります。人間が描いての下手だからこその臨場感っていうか、その昔ながらの絵とかだとアナログの描いてる作家さんとかは結構手の比率が変だとか
結構そういう場面が多いんですけど、手の比率が変だからこそのその迫力って言いますか、だから技を出すシーンであればその手を強調して描いたりで、言葉を発するシーンではその顔を強調して描いたりの部分が、AI だとそのちゃんとした顔になるじゃないですか。As with most new technology, the use of AI within the arts has become a hot-button issue. Some see it as a threat. Others are incorporating it into their work. It is in a post-apocalyptic world where in artificial general intelligence, AGI has already destroyed most of humanity and has realized that that was bad and then created this space as a type of memorial for the humans. So our tagline is, sorry for killing most of humanity. In San Francisco, this museum is choosing to look at this situational irony, featuring an exhibit of AI-generated art. For this space, it's really trying to create a means for people to approach the tech and reflect on it and see it at different angles. It's a really amazing technology. It's also really terrifying. It has potential for both good and bad, and so I want to create a space where we can be in a mind space to be open to both. I think that this technology is so powerful and so vast that when we think about the implications of it, it's hard to know. And I think it's one of the reasons why I really wanted this museum to be a space to not make a decision or an opinion about any of these, but to really create a way to understand the tech itself. Other artists have seen this technology as a way to remaster the traditional works of old. In the Netherlands, traditional works by Vermeer are getting a 21st century makeover. When we heard that the girl would be in Amsterdam for the big Vermeer show, we decided let's do it the other way, and we have an open call worldwide. Inspire yourself, be inspired by the girl, send it over digitally, and you might have the chance to hang in her spot, in her own spot, in her frame when she's gone. So 3,482 people sent their creations in, and 170 were selected to be here in this room. I mean, it's controversial, so people are for it or against it. Younger people tend to say, you know, it's artificial intelligence, you know, what's new? Hey. Elderly people sometimes say we like the more traditional paintings in the museum. So it's also maybe an age thing. Some are stirring controversy for recreating the works of master artists, while others are letting their algorithms think for themselves. On a utilisé des algorithmes de text to image, donc on a donné du texte à un algorithme qui a créé des images. Pour ça, on voulait travailler sur les 7 merveilles du monde. Et les 7 merveilles du monde, ce qu'il en reste principalement, c'est des descriptions antiques de Platon et autres voyageurs de l'Antiquité qui décrivaient ces 7 merveilles du monde. Donc on a fait un travail de bibliographie avec un historien pour récupérer ces textes et créer des textes qui peuvent être injectés dans un algorithme pour créer des visuels. En fait, le mouvement de création d'art avec l'intelligence artificielle, il a énormément évolué aussi parce qu'il s'est démocratisé. En 2017-2018, les algorithmes qu'on utilisait n'étaient pas utilisables par le grand public. Et aujourd'hui, les algorithmes de text-to-image, par exemple, beaucoup de gens peuvent les utiliser et beaucoup de gens les utilisent. Je crois que la place de l'humain, elle est centrale. Ce qu'on a toujours défendu, nous, en tant qu'artistes, c'est que les algorithmes sont des outils pour des personnes créatives et pour des artistes, et en aucun cas une entité pensante qui viendrait remplacer l'artiste. Et donc ça, c'est ce qu'on défend au travers de nos sujets. De manière concrète, ça commence par... As divided and opinionated as always, there is no consensus in the art community for the use of AI.
While some argue that basic graphic design jobs like creating logos are going the way of the dinosaurs, others believe a human heart will always be central to its use. Les artistes, au niveau de leur création, ils risquent pas d'être remplacés par l'intelligence artificielle parce que c'est l'acte créateur, c'est l'acte le plus humain qui soit, qui vient d'une intention et donc qui vient de la conscience, qui vient de quelque chose que les intelligences artificielles pour l'instant sont très très loin d'avoir. One thing is certain, this technology will continue to change the workforce landscape. No es así, el conductor, como estáis viendo, sigue siendo necesario, el factor humano todavía es importante y lo va a seguir siendo. Y ya cuando ya digamos esta tecnología esté mucho más avanzada, veremos que más que desaparecer el puesto de trabajo, lo que van a hacer es crearse. Es verdad, serán más especializados. From keeping the streets safer for motorists and pedestrians to creating the artwork some of us enjoy. 何か絵を見て参考にして描くっていうことをできるし、さらにそれがすごいクオリティに高いものが出てくるっていうことなので、自分がもっと描けるようになるんじゃないかっていう期待があるので、その辺はあまり脅威っていうのは感じてないのと、あとやっぱり漫画がベースの人間なので、物語作ったりネームを書いたりっていうところでもまだまだやれることが多いなっていうふうに思うので。I didn't know when I saw it. I had no idea that it was artificial intelligence. And when you go to the painting and you are up close, you see that the freckles are a little spooky. But for the rest, I don't know. I go to a modern art museum or a contemporary art museum and I see the weirdest things which are considered art. So it's such a difficult question. What is art or what is not art?